let's focus really on the political war of words that's been playing out. In the last many weeks here on India Today, we've been getting you all of those comments by both Rahul Gandhi and Pinarayi Vijayan where they haven't held back. They've constantly targeted each other. Today, too, on the last day of the campaign, when you had Home Minister Amit Shah in Alappuzha, you had Priyanka Gandhi Vadra in Wayanad, they once again sniped at each other. The BJP, of course, mocking the India bloc, saying this is the reality, that they fight it out in Kerala, but are best friends in Delhi. Rift widens in India bloc ahead of crucial Lok Sabha polls, with Congress's Rahul Gandhi and Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan escalating their battle in Kerala. In a fresh attack, Kerala Chief Minister mocked Rahul Gandhi, calling him Pappu and asking him to be politically sensible. Vijayan has been slamming Rahul for running away from Amethi and fighting the left in the south instead of taking on the BJP in the north. ഇവിടെയുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ ചില ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ചില താൽപര്യങ്ങളും ഉദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. അവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ ആവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമല്ലല്ലോ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളായിട്ടല്ലേ മാറേണ്ടത്. അവിടെ അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരണമാണോ ഉണ്ടായത്? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ പഴയ പേരിലേക്ക് മാറരുത്. Vijayan's fresh attack came after a left-backed Neta attacked Rahul over his DNA and questioned if he is indeed belonged to the Gandhi family. Rahul Gandhi എന്ന് കൂട്ടി വിളിക്കാമെന്ന് സത്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസമായി രാഹുൽ ആ ഗാന്ധി എന്ന ആ പേര് പോലും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയാൻ അർഹതയില്ലാത്തൊരു നാലാംകിട പൗരനായി രാഹുൽ ഗാന്ധി മാറിയെന്ന് ഞാനല്ല പറയുന്നത്. നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവും. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ DNA പരിശോധിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ്. Congress's Shashi Tharoor lambasted Vijayan and called left's attack at Rahul shocking and shameful. I'm surprised the CM would say that. The CM is supposed to be an ally of ours in the India alliance. If they want, they can claim they'll be better at attacking the BJP than us. But instead of doing that, all they're doing is attacking the Congress party and its leaders like Rahul Gandhi. This is shocking. And I would urge the Chief Minister to have a cool down and rethink about what exactly he's trying to do in this campaign. We have a common target, and that is to change the government in Delhi. BJP mocked the fight between Rahul and Vijayan, calling the India bloc a divided house which has united only for power. ये सो कॉल्ड इंडी अलायंस अब पूरा एक्सपोज हो चुका है. इंडी अलायंस के दो घटक कम्युनिस्ट और कांग्रेस दिल्ली में तो एक मंच पर आते हैं, केरल और बंगाल में आमने सामने लड़ते हैं. इनकी ये लड़ाई नकली लड़ाई है. कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में इलू चल रहा है. संभल कर रखना केरल वालों. After April 19, the India Alliance knew they were banking that phase 1 is a strong area. Even phase 1, they are not going to get any seats in a major way. So Congress have started desperately attacking each other among the India Alliance, where Vijayan ji wants Rahul Gandhi ji to get arrested, Rahul Gandhi ji wants Vijayan ji to get arrested. After phase 2, the fight will only more intensify. People are looking at this comical show. Wayanad is witnessing a high-profile 3 battle. Congress's Rahul Gandhi, CPIM's Annie Raja and BJP's K. Surendran. With Shibimol KG, Bureau Report, India Today.